Hello students, welcome to physics class. In previous class we are talking about the speed. What is the speed, what is the assignment of the speed, and what are types of speed, that all we discussed. Today in this class we move to the next concept, that is a velocity. See, this speed and velocity both are very close to each other. They are very close relative to each other. If you understand the speed properly, you can understand this velocity very easily. That's why first you watch the previous video, speed properly. Once you try to understand, if you have any doubts you can ask, you can send the questions also, no problem, to my personal number, as you know already. And once you understand the speed, you can understand easily this velocity concept. How these speed and velocity are close to each other, that we will discuss today now. Okay. See here, velocity. What is the velocity? It is the ratio of displacement to the time taken. It means ಸ್ಪೀಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. In place of distance word in a speed, you replace that distance word and put the displacement word. That becomes a velocity. Only speed again, but other definition, same definition we are using, but only change is instead of distance you use the displacement. That becomes a velocity. ಕನ್ನಡದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೇಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಜವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ ಹೇಳೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಜವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ವೇಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಹೆಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ divided by time taken. This is called velocity. Velocity is equal to displacement divided by time taken. What is the SI unit? SI unit ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ SI unit ಏನು? ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ SI unit. The same SI unit which is used for the speed, the same SI unit we are using, because displacement and time, displacement divided by time. Displacement can measure in terms of meter and time can measure in terms of seconds. Therefore SI unit is meter per second. Therefore SI unit is meter per second. The dimensional formula, dimensional formula again same, L t raised to minus 1. L t raised to minus 1, the same as with the speed. SI unit same ಇರ್ತದೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿರಿ. ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು? ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸ್ಪೀಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ದ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ particle. The rate of change of distance. Here the rate of change of displacement, only this much is difference. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. Then again here also different types of velocity. Out of that, first one is
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರೋದು? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ velocity. What is the instantaneous velocity? ಇದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು 2-3 ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ it is the velocity at velocity of the particle. It is the velocity of particle at any given instant of time. At any given instant of time during its motion. ಏನದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದರೆ it means if the particle is moving with a certain velocity throughout the journey, it may not maintain the same velocity. Sometimes its velocity may be high and sometimes it may be velocity low and sometimes it may be zero velocity also. Like that it may vary from point to point, but somehow it completed its journey. But at one particular time, what is its velocity? That is called instantaneous velocity. Once again I will repeat, if particle is moving throughout this journey, it may not maintain the same velocity, constant velocity. It may not maintain the constant velocity. Sometimes velocity may be high, its velocity may be low, like that it may changes. But at one particular instant of time, you choose any one particular time interval. In that particular time interval, what is this velocity? That is called instantaneous velocity. See, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ನ ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹೈ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೋ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಏನೋ ಒಳಗೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಯಾರು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೈವೇ ಇದೆ, ಆರಾಮ್ಸಿರ, ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಜರ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದೇರ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. Here it is the velocity of the particle at any given instant of the time is the instantaneous velocity. Next form or next type of the velocity is uniform velocity. What it is uniform velocity? That we will discuss. See, second point, uniform velocity. The velocity is said to be uniform. The velocity is said to be uniform if the velocity is said to be uniform if particle covers equal
if equal displacements in equal time intervals, the velocity is said to be uniform if particle covers equal displacements in equal time intervals. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಇಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದ ಜರ್ನಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್. he move to the B point. Throughout this journey, if he maintains the uniform velocity, means that if you check the, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, if you go and check the velocity at any particular interval of time, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. The velocity is said to be uniform if the particle covers equal displacements in equal time intervals ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕವರ್ಸ್ ದ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಆವಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ 1 ಮೀಟರ್. Again after 1 second 1 more meter. After 1 second if you check the same displacement, you will find 1 meter. For every 1 second if it covers a 1 meter, then we can say that this is that our particle possessing the uniform velocity. It is moving with the uniform velocity. ಯಾವಾಗದು ಪ್ರತಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ 1 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲುವಾಗಿ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ 1 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟೈಮ್, 1 ಮಿನಿಟ್ ಆರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಗೇನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್. Like this you go on, note down it. If you find the same displacement in the same time, then we can say that it is a uniform velocity. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾ 1 ಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಹೋದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋದ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಿಂಗೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ತುಂಬ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ರೀ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ನಾಗ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ನಾಗ 5 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟ್ರ್ನಾಗ 5 ಅಗೇನ್ 6 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. If I maintain the same displacement for every one particular equal interval of time, then we can say that it is a uniform velocity. The velocity is said to be uniform if the particle covers equal displacement in equal time interval. Next we move on to the non-uniform velocity. Non-uniform velocity. Non-uniform velocity. What is this non-uniform velocity?
the velocity is said to be non-uniform if particle covers unequal displacements. Particle covers unequal displacements in equal intervals of time. In equal interval of time. See, uniform velocity ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀರಿ. Small change, that is a unequal displacement. There is a equal displacement, here unequal displacement, remaining all same, non-uniform. But most of the cases, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ non-uniform ಮತ್ತು uniform ಕೇಳಿದಾಗ, non-uniform ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, the velocity is said to be non-uniform if the particle covers the unequal displacement in unequal time interval ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. No, ತಪ್ಪು, it's wrong, because remember, you should write the unequal word only for displacement or time. Use only one time, don't use two times. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಎರಡು ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್, the particle should covers the unequal displacement in equal time intervals. Okay, this is about the non-uniform velocity. One more velocity, that is the average velocity. Average velocity. Average velocity. It is the ratio of, it is the ratio of total displacement to the total time taken. Total displacement to the total time taken. See, average velocity means it's a one more type. Already we studied the uniform and non-uniform. Next we move to the average velocity. Average velocity means it is the ratio of total displacement to the total time taken. See, usually velocity symbol is v, we are using v means velocity usually, and average velocity means we use the av, small av, like this. This is called subscript. Subscript means here if you write the any small letters below this, below the capital letters or any English letters, that is called subscript. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, if you write like this, that is called superscript. That is called superscript. Now we are using the subscript. This VAV is the average velocity. Average velocity is equal to total displacement divided by total time taken. Total displacement divided by total time taken. This is called average velocity. See how we studied for the speed, same
instantaneous speed, instantaneous velocity, uniform speed, uniform velocity, non-uniform speed, non-uniform velocity, average speed, average velocity, like that. Only change is displacement word. Okay, see, initially first we studied a distance and displacement. With the help of understanding this distance and displacement, we defined the speed and velocity. Okay, what is the speed and what is the velocity we discussed. Next we move to the what are the differences between this speed and velocity. What are the differences between the speed and velocity, that we will discuss. Okay, once again remember what is the velocity, what is the types of velocity, what are the definitions of the types of velocities. Instantaneous, what is the instantaneous velocity, what is the uniform velocity, what is the non-uniform velocity, what is the average velocity. Once we all know all the things, next we move to the what are the differences between the speed and velocity. Speed ಮತ್ತು velocity ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ನೋಡೋಣ. Speed, velocity. It is the ratio of ಹಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಐತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ distance, rate of change of distance. It is rate of change of displacement. Rate of change of distance of the particle and rate of change of displacement. This is the first difference. Definition itself is a difference. ಇದಕ್ಕೇನು ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. Remember this one, speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. What is a scalar, what is a vector? Already we discussed in the previous class. Remember, scalar means it is the physical quantity which has only magnitude, that is called scalar. Vector means the physical quantity which has both magnitude as well as direction, that is a vector quantity. Velocity has a both direction as well as magnitude, therefore it is a vector quantity. Speed has only only magnitude but no direction, therefore it is a scalar. Next, third difference, its value means speed value may be positive ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಇ ಬರೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೀ ಬದಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಇ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ 0. ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, its value may be positive or 0. Its value may be positive or 0 or negative. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ
its value is always positive or 0. There is no chance of the negative values. Speed never get the negative values, but velocity may be positive or negative or 0. Just like a distance and displacement. See how it is. While defining the speed we use the distance word, but while defining the velocity we use the displacement word. Therefore the similar manner the differences also. Velocity may be positive, may be negative, or may be 0 value, but the speed value always it has a positive value or 0 value. These are some differences between the scale velocity and speed. Okay, if you have any doubts you can ask freely to my personal number. And remember, next we move on to the one more concept, that is acceleration. If you understand the distance and displacement, we defined the speed and velocity. With the help of this speed and velocity we can understand the acceleration. ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು. ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ one question for you people. There is one question. In our vehicles there is a 1 meter. ಬೈಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? That meter indicates the speed or velocity. Is that meter indicates the speed or velocity. ಆ ಮೀಟರ್ ಏನು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದನೋ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ತೋರಿಸ್ತದನೋ? Is it speed or velocity? Think it properly and answer me in WhatsApp group or WhatsApp number, or you can type the answer, send the answer in a comment section of this video. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಮೀಟರ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we move to the one more concept, that is the acceleration part. About what is the acceleration? Again, as we studied for the velocity, similarly acceleration. What is the acceleration? What is the SI unit of the acceleration? What are the types of acceleration? That all we discuss in detail. Okay, thank you students.